And I would like, Governor, if we could stand in silence for just 1 minute in honor of the fallen doctor. Fellow Kenyans, in the last few weeks, we have noticed that our cases are steadily growing, and the number of counties that have so far recorded COVID-19 cases stand at 42. Kilifi County is one of the counties, obviously, that has reported cases. In terms of the caseload per county, Nairobi leads with 5,188 people infected, followed by Mombasa at 1,720. Kilifi stands at number 10 with 71 infections and 45 discharges. However, with the opening of the country, we must acknowledge that this state of affairs can change, and the number of infections are likely to increase. Therefore, to keep the number of infections down here in Kilifi, we should not let our guard down, and we must continue to strictly observe the containment measures. And I congratulate the government of Kilifi for ensuring and pursuing these measures relentlessly. Today, our numbers of those who have tested positive have continued to rise above what we recorded yesterday. Out of a sample of 6,979, nearly 7,000, a total of 473 people have tested positive to coronavirus disease just in the last 24 hours. This takes our caseload to 9,448 for the positive cases from a sample of 2,006,584. From today's positive cases, Kilifi County has 3 more, bringing the county level caseload to 71. In terms of gender, once again, 324 are male, while 149 are female. The youngest is 1-year-old infant, while the oldest is 90 years old. And we continue to face this situation where our men, we men, are being affected by this virus a lot more than women. And we must continue to ask ourselves why this is the case. And perhaps it has something to do with the behavior patterns that the governor was alluding to earlier. We are more likely to go into certain places such as crowded areas, some of which will remain nameless. But nonetheless, we know them. Jana tulikuwa tunazungumza mambo ya miraa. Tunajua vile hiyo mambo inaendelea. Tunakaa pamoja, kukaribiana sana. Na mnajua kukaribia mtu is not keeping social distance. So I'm appealing also to our fellow men that when you get sick, you are likely to take it home with you. You are likely to infect the children, perhaps the family members in that home, and therefore I urge you to desist. No matter how tempted you get to go to a little crowded place, hesitate. Kati ya visa vile 71, watu 61 wamepata afueni na wamerudi majumbani. Kadri tunavyozungumza, tuna wagonjwa wa COVID-10 katika zile isolation center zetu. Katika isolation center hii ambayo tunaita Kilifi COVID-19 Medical Complex,
tuko na wagonjwa wanne ambao wako hapa ndani. Wale 6 tuko nao katika ile isolation center nyingine kule Mtwapa. Kama vile rais wetu alipozungumza nasi wakati wa jumuiya ya summit kule Nairobi, ni kwamba kila county ilikuwa inatakiwa iweke mikakati, ikiwa itakosa sana angalau wawe na vitanda vya kulalia wagonjwa wa COVID 300. Kaunti ya Kilifi imepitisha idadi ile. Mbali na kupitisha idadi ile, pia tumeweka mikakati kadhaa kuona kwamba tumepigana kikamilifu na janga hili la corona. Lakini mimi hupenda kuzungumza tofauti. Wakati tunajizatiti kama serikali ya kaunti ama kama jimbo la kaunti ya Kilifi, husema kwamba tunaweza kuweka mikakati mingi kama serikali. Manake ikiwa ni ventilators, ikiwa ni ICU bed, vitanda vya wagonjwa mahututi, tuko navyo. Tuko na isolation centers 7 ambazo zimetanda mapana na marefu ya kaunti yetu. Ikiwa ni wafanyikazi wa sekta hii, tuko nao. Tuna wafanyikazi ambao wamejitolea kwa hali na mali kupambana na ugonjwa huu. Lakini wakati serikali inajitayarisha hivi, matayarisho haya yote ambayo yamewekwa kabambe na serikali hayatafua dafu ikiwa mwananchi hatatembea na sisi. Manake kupata virusi vya corona ama kutopata virusi vya corona vinategemea tabia ya mtu. Na ikiwa tabia zetu kama wananchi, kama Wakilifi, kama Wakenya hazitaambatana na kanuni ambazo zimepatiwa za kuzingatiwa, bila shaka hata tukaweka vitanda 2,000, hata tukaleta ventilator zaidi ya 1,000,000, hata tukaweka isolation centers zaidi ya 20 ndani ya Kilifi, ikiwa tabia za mwananchi katika kupambana na ugonjwa huu hazitabadilika, mikakati hii yote ambayo imewekwa na serikali na pesa zote ambazo zimewekezwa katika kupambana na virusi hivi, bila shaka havitafua dafu. Serikali ya kitaifa kupitia waziri imefanya wezalo. Serikali ya kaunti imefanya wezalo. Ikiwa ni hospitali tumezijenga, ikiwa ni ventilators tumeleta, ikiwa ni isolation beds tumeleta. Kinachobaki sasa ni Wakenya pia nao wacheze sehemu yao. Wakati waziri nafungua complex hii, niwaambia wakazi wa Kilifi kwamba furaha yangu kama governor itakuja pale wingu la corona limeisha ulimwengu mzima, pasipo mgonjwa yote kulalia kitanda hapa. If you have a mild form of the disease with mild symptoms, maybe a mild cough or just slight difficulty in breathing, then that puts you at 21,400 shillings per day. If you have a severe form of COVID, in which case you require supplemental oxygen, that figure jumps to 51,000 shillings per day. And if you require ICU critical care support, including intubation and ventilatory support, the figure goes to 71,000 per day. So looking at these economics, then it makes business sense to be able to put measures in place to ensure that we practice home-based care, especially that a big proportion of our population get a mild form of the disease. And we pray going forward as the disease evolves that the same scenario obtains. That, as at today, stands at 292, 160 being females. And this is where now the figures change a bit, and about 132 being male. Reason being, most of the people who take care of the COVID positive cases in the isolation centers are nurses, and the majority of our nurses are female. So that explains that change in the ratio.
And of course, today, as Waziri has said, we have reported the first death of a healthcare worker. The rest of the people, healthcare workers who are under care are doing well, and we hope and pray that they shall make full recovery. Juhudi zote zinazowekwa mfalme, tunaomba ya kwamba ukapate kutujalia rehema na tujalie mafanikio, tuondolee. Amen.